Shalom friends, welcome to my YouTube channel. Shalom teman-teman, welcome ke YouTube channel saya. Today the topic that I'm going to share is the truth overrides the fact. Judul khotbah saya adalah kebenaran firman Tuhan menggantikan kenyataan. Let us pray together. Mari kita berdoa. Thank you Lord for your love. Thank you Abba Father. Thank you Lord Jesus. Thank you for your love. Thank you for your miracles. Thank you for your blessings, protection for each one of us. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Terima kasih Tuhan Yesus atas perlindungan. Terima kasih ya Tuhan atas mujizat-Mu ya Tuhan. Lord Jesus, I pray to plead the blood of Jesus to cover me and my YouTube friends. Hamba berdoa ya Tuhan, minta darah Yesus tutup bungkus hamba dan juga teman-teman yang di YouTube dengan kuasa darah Yesus. Lord, I pray, Lord, that you will anoint me to the fullness so that whatever I share is from your heartbeat. Tuhan, tolong urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, supaya apa yang hamba share ini adalah isi hati-Mu. Lord, I pray, Lord, for those who are sick will be healed, those who have bondages will be set free, those who have problems with their marriage life, Lord, you give them wisdom, peace, joy, Lord, to solve their problem. Hamba berdoa yang sakit disembuhkan, yang ada beban berat, masalah pernikahan, masalah pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Holy Spirit, I welcome you in this YouTube. Touch each one of us, Lord. Let you be increased, let us be decreased. Biarlah Engkau semakin bertambah, diri kita semua yang semakin berkurang. In the name of Jesus, I pray. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Friends, today the topic that I'm going to share, the truth overrides the fact. Judul khotbah saya, kebenaran menggantikan kenyataan. Let us read Matthew 24, verse 35. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matius 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. So the grass withers, even the grass withers, the flowers fall, but the word of God will still remain the same. Walaupun rumput-rumput bisa kering, bunga-bunga bisa jatuh, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Isaiah 55 verse 11 says, so shall my word that goes out from my mouth, it shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the thing for which I sent it. Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. So the word of God that goes out from God's mouth, it shall not come to him empty, but it shall accomplish to which God's purpose and shall succeed the thing for which God sent it. Jadi firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia karena akan firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. There are 4 points I would like to share regarding the topic today, the truth overrides the fact. The first point, the truth overrides the fact we are more than conqueror in Christ Jesus. Kebenaran menggantikan kenyataan kita lebih dari pemenang dalam Yesus Kristus. Let us read this scripture. Romans 8 verse 37 to 39. Mari kita baca firman Tuhan Roma 8 ayat 37 sampai 39. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Roma 8 ayat 37 sampai 39 berkata seperti ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Friend, the word of God say that the truth overrides the facts. We are more than conquerors in Christ Jesus. Teman-teman, kebenaran menggantikan kenyataan kita lebih dari pemenang dalam Yesus Kristus. In whatever circumstances, whether it's good or bad, God is our hope. God is our miracles, our joy, and with Him all things are possible. Teman-teman, dalam situasi apapun, baik itu happy ataupun sedih, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, yang dapat kita andalkan, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. It could be looking for a job, or maybe you are betrayed by your good friends, or you are rejected by your loved one. Remember, Jesus loves you. There's always a hope for you. And God is able to do exceedingly abundantly those things beyond your comprehension. Saudara-saudari, mungkin kau dikecewakan oleh teman akrabmu, ataupun kau tidak ada pekerjaan, kau merasa sedih, tetaplah percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan sanggup merestorasikan hidupmu. Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. There's one sister that I minister. Ada satu sister yang saya layani. She told me that she was so bitter, she was so broken because she was betrayed by someone, and she felt like attempting suicide. And I told her, you are loved by your parents, you are loved by God. Don't do such thing like committing suicide. Do you know where you go? Praise the Lord, God make her repented. Praise the Lord, haleluya. Ada satu sister yang merasa dikecewakan, dikhianati oleh temannya, dia ingin bunuh diri. Saya cerita sama sister ini, jangan bunuh diri, engkau dikasihi oleh orang tuamu, bahkan Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan ada rencana yang indah untuk memberkati engkau. Puji Tuhan, sister ini sudah bertobat dan tidak lagi ingin bunuh diri. Praise the Lord, haleluya. The second point that I would like to share is the truth overrides the fact God is our provider. Kebenaran menggantikan kenyataan Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita. Matthew 6 verse 31 to 33 say, do not worry then, saying, what will we eat, or what will we drink, or what will we wear for clothing? For the Gentiles eagerly seek all these things. For your heavenly Father knows that you need all these things, but seek first his kingdom and righteousness, and all these things will be added unto you. Matius 6 ayat 31 dan 33 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Friends, I used to work in accounts line. Dulu saya pernah kerja di bagian akuntansi. So at the same time, I was serving God, playing keyboard, and work as a worship leader, and also helping for the cell group. And I thank God promoting me that I can become a gospel singer, later on a healing minister. Praise the Lord, glory to God. Dulu saya bekerja di bagian akuntansi dan saya melayani sebagai pemain keyboard dan juga bantu dalam hal komsel dengan kakak saya. Dan kemudian Tuhan promosikan saya jadi healing minister. And I remember the first time I told my father, my belated father, I said that I wanted to be a full-time
Saya ingat waktu pertama kali ngomong sama papa, waktu itu papa masih hidup, saya ingin jadi full time. The first question my father asked me, what are you going to eat? My father feared that I would eat stone. Karena papi saya khawatir saya bisa makan batu, dia takut gitu ya. But I thank God, I've been in ministry for many years and God provide my needs. When there is vision, there is always provision. Tuhan menyediakan kebutuhan saya. Saya tidak pernah makan batu. Ketika ada visi, ada provisi, ada persediaan. Friends, if let's say you are looking for a job, or maybe you are looking for an apartment, looking for a HDB, but you couldn't find, remember, God is our provider. God will provide all our needs according to his riches and glory. If we seek his kingdom and righteousness, everything will be added unto us. Asalkan kita mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Kita tidak perlu khawatir. Praise the Lord. The third point that I would like to share is the truth overrides the fact God is our protector. Kebenaran menggantikan kenyataan Tuhan adalah Tuhan yang melindungi kita. 2 Thessalonians 3 verse 3. But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. 2 Tesalonika pasal 3. Tapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Psalm 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Mazmur 46 ayat 1 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Friends, I have a testimony. Saya ada satu kesaksian. Last year, I was at one place around 11 plus, and then I remember I was going to the restroom. Saya ingat tahun lalu, kira-kira jam 11, saya ada di satu tempat, saya ingin ke kamar mandi, ke toilet gitu ya. So when I went to the restroom, to my amazement, I heard the devil's voice, mocking laughter, he, like that. I was amazed because I was surprised. There's no one. How come I could hear the devil's voice? He, that kind of voice, around 11 plus. So I meditate and I claim Psalm 91. I who dwell in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in whom I trust. But I still could hear the devil's voice until the Holy Spirit spoke to me that I should claim the blood of Jesus. And I say, the blood of Jesus cleanse me and cover me from the top of my head to the sole of my feet. Get lost, devil, in the name of Jesus. The devil flee. Praise the Lord, because there's power with the blood of the Lamb. By the blood of the Lamb and our testimonies, the devil is defeated. Tahun lalu, jam 11 saya di satu tempat, dan waktu itu saya ingin ke kamar mandi. Saya terkejut di kamar mandi, saya mendengar suara hantu, hihi gitu loh. Nggak ada orang kok ada hihi gitu. Dan saya meditasi firman Tuhan, Mazmur 91, kenapa itu tidak ada kuasa? Tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada saya, minta darah Yesus. Saya langsung doa, darah Yesus tutup buku saya Tuhan, Tuhan Yesus tutup buku saya dengan darah Yesus, saya usir roh jahat itu. Dan itu setan keluar, saya tidak mendengar lagi suara hihi. Praise the Lord, puji Tuhan, karena darah Yesus ada kuasanya. And later on, I had my quiet time and I asked the Lord. Kemudian saya tanya Tuhan waktu saya saat teduh, why when I meditate Psalm 91, when I hear the devil's voice and I meditate Psalm 91, it didn't work when I asked the Lord. Saya tanya Tuhan, waktu saya mendengar suara setan, kenapa saya pakai firman Tuhan? Mazmur 91 itu tidak ada kuasanya. The Lord spoke to me, I allow anger with Miss A. And I didn't tell God to forgive and let go the bitterness.
and I say, God, please forgive me. I want to bless Miss A in the name of Jesus. And I pray, God, bless Miss A physically, emotionally, spiritually, mentally. Lord, I bless Miss A in the name of Jesus. And praise the Lord. When I choose to bless someone, I choose to bless someone means that is totally forgiveness. And there is power when we allow forgiveness. Then we can claim Psalm 91, Psalm 23, Psalm 27. It is so powerful when we walk in obedience. Jadi teman-teman, kalau saya simpan kemarahan, itu Mazmur 91, Mazmur 23, Mazmur 27, itu tidak berlaku. Ketika saya minta ampun darah Yesus, saya mau mengampuni, memberkati Miss A, dan juga saya berdoa biar dia bisa rapture sampai ke surga. Itu adalah total pengampunan. Dan ketika kita ada total pengampunan, kita bisa klaim firman Tuhan. Mazmur 91, Mazmur 23, Mazmur 27. Puji Tuhan, haleluya. Praise the Lord. Because God is a holy God. God wants me and all of us to walk in obedience, in repentance, in forgiveness. Then the word of God, we could claim the word of God, and it will work powerfully when we walk in obedience, not walk in anger or walk in negativity. It will not be powerful when we claim the word of God, but we walk in negativity, we walk in hatred, or not in obedience. But if we walk in obedience, we walk in love, we walk in humility, we could claim the word of God, and we could claim spiritual blessing, physical blessing. It will come to pass. Praise the Lord. Jadi, saudara-saudari, ketika ada kemarahan, kebencian, itu firman Tuhan jadi tidak berlaku. Tapi ketika kita mau mengampuni, mau mengasihi, mau taat, firman Tuhan berlaku, dan kita bisa klaim kemenangan demi kemenangan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. The fourth point that I would like to share is the truth overrides the fact. God loved us and accept us as His beloved children. Kebenaran menggantikan kenyataan Tuhan mengasihi kita dan menerima kita sebagai anak kesayangannya. Isaiah 54 verse 10 says, "For the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you, and my covenant of peace shall not be removed, says the Lord, who has compassion on you." Yesaya 54 ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani aku. Friends, if let's say you are rejected by your spouse, you are rejected by your siblings, you are rejected by your boss, by your colleagues, remember, Jesus never rejected you. You are loved by God. You are precious. You are not unwanted. Heaven is our home. You are an object of His special care. You are highly favored in the name of Jesus. So don't feel rejected, but you have to choose to forgive those people who reject you, who hurt you, because God is molding your character to a higher dimension. God wants you to walk in love, in forgiveness, in obedience, in humility for God's glory. Praise the Lord. Saudara-saudari, kalau engkau ditolak oleh bos kamu, ataupun ditolak oleh saudara-saudarimu, saudara sedaging, ataupun ditolak teman akrabmu, ditolak bosmu, rekan kerja, tetaplah percaya Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus tidak menolak engkau. Dan engkau itu berharga. Tuhan ada rencana yang indah untuk kita semua. Friends, that's about all that I'm sharing. Let me just summarize what we have learned. 4 points today. Hari ini hanya 4 poin saja. Yang pertama, the truth overrides the fact we are more than conqueror in Christ Jesus. Kebenaran menggantikan kenyataan kita lebih dari pemenang dalam Yesus Kristus. The second point, the truth overrides the fact
God is our provider. Kebenaran menggantikan kenyataan Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita. The third one, the truth overrides the fact. God is our protector. Kebenaran menggantikan kenyataan Tuhan adalah Tuhan yang melindungi kita. The fourth point, the truth overrides the fact God loves us and accepts us as His beloved children. Kebenaran menggantikan kenyataan Tuhan mengasihi kita dan menerima kita sebagai anak kesayangannya. Friends, next I would like to pray for all of you. Saya akan doakan untuk teman-teman yang di YouTube. Let us pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, thank you, Lord, for your word. Say, Lord, the truth overrides the fact, Lord. We are more than conqueror, Lord. You are our provider. You are protector, and we are precious in God's eyes. Tuhan, kebenaran menggantikan kenyataan bahwa kita lebih dari pemenang, kita dicintai Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang melindungi. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita semua. Lord, I pray for my YouTube friends. Hamba berdoa untuk teman-teman yang ada di YouTube. Those who have sicknesses like cancer, heart disease, kidney failure, diabetes, eczema, those cancer, stomach cancer, Lord, heal them, Lord, from the top of their head to the sole of their feet, Lord. All sicknesses be gone in the mighty name of Jesus. Tuhan Yesus, hamba berdoa yang sakit, kanker hidung, kanker perut, ataupun sakit jantung, dari ujung rambut mereka ke ujung kaki mereka, saya patahkan keluar dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan mereka. Lord, I pray for those who have problems in their life, maybe marriage problem or working life. Lord, I pray, Lord, that you bless them, Lord. Give them peace, joy, breakthrough in their life, Lord, so that they will glorify your name. Hamba berdoa untuk yang ada masalah dengan keluarga, dengan pekerjaan, Tuhan, tolong mereka supaya mereka mendapatkan solusi, mereka dapat memuliakan Tuhan. Thank you, Jesus. We praise you. We love you. In the name of Jesus, I pray. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Amen. Friends, if you love this video, feel free to like, comment, and subscribe. I hope to see you again for my next video. Jesus love you. God bless you. Shalom. Teman-teman, kalau suka video ini boleh like, boleh komentar, dan juga subscribe. Jadi video yang baru akan dikasih informasi, dan saya berharap bisa ketemu dengan saudara-saudari untuk video saya berikutnya. Jesus love you. God bless you. Shalom.